And then in 2009, for those of you who don't know, Mark Sandman died on stage in Palestrina, Italy. Para los que no sabían, Mark murió en el escenario en Italia. To give you an idea of the tragedy, but Dana was asked to bring a band back to the same festival for the 10th anniversary. Dana entonces le pidió que vinieran al 10º aniversario, pues como a la conmemoración número 10. And after Wes Claypool said no, they got Después que llamaron dijo que no, entonces lo llamaron a él. And that's when we started playing the Morphine stuff. Y fue en ese momento cuando empezaron con los temas de Morphine. I know this is a long answer, but it was a long question. As far as for me, the bass came very naturally because I play slide guitar and I love it. I love playing the two-string bass. The voice was much harder. Para él como hacer la parte del bajo era fácil porque es parecido pues, como a lo que hacen en el slide con la guitarra, pero la parte de las voces sí es mucho más difícil. Mark was about this tall. He had a deep voice. Mark era muy alto, tenía una voz muy profunda. So I had to learn how to relax my voice to be able to go down. Entonces tuve que aprender cómo relajarse para poder poner grave y profunda su voz. To classes to sing? I've actually not. No. I should though. Self-taught. Completely self-taught. Creo que nunca tomó clases de canto, pero que debería. I think it might have been easier if I had taken some lessons. Si hubiera tomado clases, hubiera facilitado las cosas. This gentleman here, you're next, okay? Bueno, como agradecerle mucho por el aporte a la cultura, a la música mundial. Muy agradecido de mi parte, yo los escucho desde hace tiempo. Y la pregunta es para Jerome. Jerome. Noté que, bueno, es muy visible que él matiza muy bien con el instrumento, que se nota la influencia del jazz y que usa plastics y hot rods y no palillos o los drumsticks convencionales. Y eso hace mucho más dulce la interpretación del instrumento. Me gusta mucho eso y nada, la pregunta es si él usa esa configuración del drum kit siempre. Sí, claro, o sea, sí. Y si él usa esa configuración siempre, o le agrega más en algunos shows para grabar los discos. Gracias. At the beginning, he was thanking you for being here and thanking you for your contribution to music, and then he was commenting on you, on the sticks that you use, and he feels that you add a lot of sounds and different types of sonorities because you don't use the regular sticks. So he wants to know about the sticks that you use and how you choose them and the different set that you use for your different kind of shows and gigs. When Morphine started, I had played a little bit with Mark in a band called the Hypersonics, and he didn't want any cymbals. Al principio, Mark le pidió que no usara ningún platillo. So, in the earliest days of Morphine, I was using very small little cymbals and trying to not play them a lot.
Al principio using solo usaba, plastics. Sorry. solo usaba platillos muy pequeños al principio y tenía que tener estos palillos de madera para ejecutarlos. These are plastics. They're plastic brushes. Esos que está mostrando son de plástico. Also, the drums were very muffled, and I found that by using these instead of sticks, it almost sounded like a hand drum, like a conga. Que el sonido de ese plástico en los tambores es un sonido más muteado, entonces él lo hace como para imitar el sonido con la mano, como si fuera una conga. I love the sound of hand drums, and I've never been able to play them. It hurts too much. A él siempre le gustó el sonido de la percusión con las manos, pero le dolía mucho, nunca las pudo tocar. They always say, "Oh, keep playing, it'll get better." It never did. It just hurt. So Que diga que siga practicando, esto va a mejorar, para él no fue ese, sino que antes le aumentaba el dolor. I think somewhat subconsciously this was a way to try and sound like that. I didn't sit down with that in mind, but it struck me later that that was what I had done. Entonces él cuando encontró este sonido fue como inconscientemente él hubiera encontrado el sonido que hubiera hecho con las manos, pero a través de un platillo. The snares are off on the snare drum. So you kind of have the different pitches of the different hand techniques of playing conga. You know, the slap, higher pitch. Que, So, cambiando en los diferentes cuerpos de la batería puede imitar los diferentes timbres de los golpes de la conga. so again, it wasn't a totally conscious thing, but in hearing a recording back, it struck me that that's what I had done. So, No fue algo que hubiera hecho. it was simply Algo que hubiera hecho inconsciente, sino que fue algo que cayó en cuenta después de escuchar las grabaciones. it was very instinctive for me. I heard the sound of Dana and Mark and wanted to play something that I thought fit. I didn't necessarily set out to do it. Does that make sense? No, no fue algo consciente que él se hubiera sentado a planear qué sonido iba a usar, sino que de escuchar el sonido de Mark y de Dana, él supo y escogió que ese era el sonido que tenía que utilizar. So it grew from there. I've played in a lot of situations that are very low volume. Unlike a lot of drummers, I prefer that. And the different textures are important, just so that everything doesn't always sound like sticks. Algo que también le gusta es que le permiten tocar a menos volumen, que a diferencia de todos los bateristas, él prefiere tocar bajo y le permite sacar más timbres cuando tiene todos los volúmenes. Anything. These are actually mallets for vibes or marimba. Esos son los Very palillos soft del marimba Um, o del vibráfono. There are all sorts of things. Basically, if it's in between a brush or a stick, I have bought it. Él busca que esté como entre una escobilla y un palillo. Some of them work better than others. Even though I'm using brushes, I'm playing them as if they were sticks. Just because in this setting it would really work. The original version of Other Side was brushes. Like a train beat, sort of. I've since gone on to using mallets or something else. Él usa las escobillas como si fueran palillos normales y siente que el sonido convencional de la escobilla no funciona en este tipo de set. These in particular are very stiff. They're the Regal Tip Jeff Hamilton model. Le gusta el modelo que usa, que es muy rígido.
it's easier to play like sticks with them. Entonces, Randy le ayuda a imitar el uso de un palillo. Sorry. The other thing I do is, this also came from playing very quiet gigs. I got tired of the snare buzz when the other instruments would play, you know, that kind of thing. So, at one point I found a very tiny tambourine that I could lay on the snare drum and it would, just to give it a little high-end rattle so it didn't sound like a tom, but it wasn't a full-on snare drum. Esa última técnica surgió de tocar en sets donde tenía que tocar a muy bajo volumen y no quería como la vibración de la bordona y puso entonces esto encima para que golpeara y tuviera ese poco de vibración. I have all kinds of different handmade, homemade tambourine jingles, some seed pod rattles. You can come up and take a look if you want afterwards. Todos esos que está mostrando dicen que son hechos a mano, que ellos hacen en casa y son los sonidos que él busca con objetos de la casa. Before I wanted to be a bass player, I wanted to be a drummer.